Good evening, everyone. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? It gives me great honor to be here again, Para mí es un gran honor estar aquí de nuevo and I'm humbled by the love and affection that you've shown me. y me hace sentir mucha humildad el amor y afecto que me han correspondido. The funny thing is, whenever I come to Mexico, Lo curioso es que cada vez que vengo a México I feel that I'm in India. me siento como si estuviera en la India, Because culturally we are so similar porque en lo cultural somos tan similares that I always forget que siempre me olvido that I'm traveling in another country. que estoy viajando en otro país. And I think so what makes our cultures similar Y siento que lo que hace ser similares nuestras culturas is the love that we share for each other. es el amor que compartimos unos por otros. Mexico is also a land of strong family values, México también es tierra de fuertes valores familiares and so is India. y también lo es la India. And culturally, Y en lo cultural, both the countries have been very rich, ambos países han sido muy ricos and both countries share very ancient traditions. y ambos países comparten tradiciones muy antiguas. And sometimes the traditions, the knowledge that have survived the test of time, Y a veces las tradiciones, el conocimiento que ha sobrevivido la prueba del tiempo, the knowledge that the culture contains, el conocimiento contenido en la cultura, is our true treasure, es nuestro tesoro verdadero, our true heritage. nuestra herencia verdadera. So I thank all of you Entonces les doy las gracias a todos ustedes to give me the opportunity to share some of my cultural heritage with you. por darme la oportunidad de compartir algo de mi herencia cultural con ustedes. Ever since man has realized his consciousness, Desde que el hombre ha realizado su conciencia, man has also tried to seek his or her origin. el hombre también ha intentado buscar su origen. We all experience life. Todos experimentamos la vida, We are born into this world, nacemos en este mundo and we all know that one day we have to leave this world and go. y todos sabemos que un día tendremos que dejar este mundo e irnos. And when we experience these two different points of life, Y cuando experimentamos estos dos puntos distintos en la vida, a question comes to mind. llega a la mente una pregunta Why are we here? de por qué estamos aquí. There was a similar person many hundreds of years ago Hace muchos cientos de años había una persona similar called Prince Siddhartha. que se llamaba el príncipe Siddhartha. And when he saw that how life itself is filled with difficulties, different stages, Y cuando él vio cómo la vida misma está llena de dificultades de distintas etapas, how life begins with childhood, then moves into youth, then old age, and then finally sickness and death. cómo la vida inicia con la niñez, luego llega a la juventud, luego sigue el ser anciano y la enfermedad y la muerte. He asked a simple question to himself, Entonces se hizo a él mismo una pregunta sencilla, that if one day I have to leave this world and go, de que si un día tengo que dejar este mundo e irme, why was I born into this world in the first place? entonces ¿por qué nací en este mundo en primer lugar? And for 7.5 years, that prince gave up the world, Y durante 7 años y medio ese príncipe dejó al mundo a un lado, became a renunciate, se convirtió en renunciante and seek the answer of his question. y buscó la respuesta a su pregunta. And when he started his spiritual journey, Y cuando él inició su viaje espiritual, with his effort, with his sincerity, with his honesty, con su esfuerzo, con su sinceridad, con su honestidad, with his endless love and compassion, con su amor y compasión sin fin, he finished his journey and became enlightened one day. entonces terminó su viaje y un día se iluminó. And then the world knew him as Gautam Buddha. Y entonces el mundo lo conoció a él como Gautam Buddha, Buddha, the enlightened one. Buda, el iluminado. Now, what do we mean by enlightenment?
Entonces, ¿qué queremos decir con iluminación? Our sages have tried to explain Nuestros sabios han intentado explicar that there are many levels of consciousness. que existen muchos niveles de conciencia. When a person resides in ignorance, Cuando una persona mora en ignorancia, ignorance of his true self, ignorancia de su ser verdadero, then he resonates in a lower state of consciousness. entonces resuena en un nivel más bajo de conciencia. And slowly and steadily, as he tries to understand himself, Y lenta y gradualmente, conforme intenta entenderse a sí mismo, beyond distinctions and divisions, más allá de las distinciones y divisiones, beyond restrictions and limitations, más allá de las restricciones y limitaciones, and as he discovers himself, y conforme él se descubre a sí mismo, he slowly resonates in higher states of consciousness. lenta y gradualmente va resonando en niveles más altos de la conciencia, Till a state is reached hasta que alcance un estado where the individual is truly free of all limitations. donde en verdad el individuo está libre de todas las limitaciones. And that state is called the state of enlightenment. Y ese estado se llama el estado de la iluminación. Now, the question is, what limits us Entonces la pregunta es qué es lo que nos limita and what sets us free? y qué es lo que nos libera. Now, each individual, when he is born into this world, Entonces cada individuo cuando nace en este mundo, we are born with a mind which is filled with ego. nacemos con una mente que está llena de ego. Everything that I see in this world, I compare to myself. Todo lo que veo en este mundo lo comparo conmigo mismo. The I individuality is born. Nace el yo, la individualidad. My name is this. Mi nombre es tal. I am doing this. Estoy yo haciendo esto. I am going here. Yo voy aquí. This work is my accomplishment. Este trabajo lo he logrado yo. And as we grow older and older, Y conforme nos hacemos más y más grandes de edad, this I individuality takes us further away from our consciousness. esta individualidad del yo nos aleja más y más de nuestra conciencia. And within that I individuality Y dentro de esa individualidad del yo resides anger, mora el enojo, pride, el orgullo, lust, la lujuria, desire. el deseo. And when all these things are put into our lives, Y cuando todas estas cosas se agregan a nuestra vida, there is a great struggle born into our lives. nace una lucha muy grande en nuestras vidas. And we know that struggle as our suffering. Y conocemos esa lucha como nuestro sufrimiento. Now, all of us present here Todos los que aquí estamos presentes suffer in some way or the other. sufrimos de alguna manera u otra. That means my reality is governed Quiere decir que mi realidad está gobernada by those things that are limiting me. My anger, my pride, my ignorance, my arrogance. por aquellas cosas que me están limitando, mi enojo, mi arrogancia, mi lujuria. So, how do I change this fundamental I personality? Entonces, ¿cómo cambio en lo fundamental esta personalidad del yo? And our sages said that first and foremost, one has to realize his own limitation. Y nuestros sabios han dicho que antes que nada uno tiene que darse cuenta de sus propias limitaciones. And once we realize our limitation, then only change is possible. Y una vez que nos damos cuenta de nuestras limitaciones, solo entonces es posible el cambio. Now, people have termed this change, in words so that it could be explained to people. Entonces, personas han explicado este cambio en palabras para poderlo comunicar a otros. We say knowledge can change your life. Decimos que el conocimiento puede cambiar tu vida. We say wisdom can change your life. Decimos que la sabiduría puede cambiar tu vida, The truth shall set you free. que la verdad te liberará. But the whole point is, what is truth? Pero todo el asunto es qué es la verdad. Is it a written word? Es una palabra escrita, It is a word that is taught in schools, es una palabra que se enseña en las escuelas, in books, in colleges. en libros, en colegios. Because if it is a written word, Porque si fuera una palabra escrita, I've read a lot of books.
Pues he leído muchos libros, I've gained a lot of knowledge of this world, he adquirido mucho conocimiento de este mundo, but the conflict in my mind, the struggle in my mind, the suffering in myself still exists. pero el conflicto en mi mente, la lucha en mi mente, el sufrimiento en este mundo aún existe. So what is the truth? Entonces, ¿qué es la verdad? When we look at nature and life around us, Cuando vemos la naturaleza y la vida a nuestro alrededor, life itself is the greatest teacher. la vida misma es la maestra más grande. And since you are the experiencer of your life, Y como ustedes son los que experimentan sus vidas, by observing your life with awareness, al observar sus vidas con conciencia, lot of things can be learned. se pueden aprender muchas cosas. But first and foremost, the desire to be free must be there. Pero antes que nada tiene que estar allí el deseo de ser libre. Now, why is it that all the rivers flow to the sea? Entonces, ¿por qué es que todos los ríos fluyen al mar? Because the birth of each river is from the sea. Porque el nacimiento de cada río tiene su ubicación en el mar. Now, when we were in school, we were taught, how rain happens. Entonces, cuando estábamos en la escuela nos enseñaron cómo sucede la lluvia. So, what were we taught? Entonces, ¿qué fue lo que se nos enseñó? That when the sun falls on the sea, Que cuando el sol brilla sobre el mar, the water from the sea is evaporated. se evapora agua del mar, It rises into the air. se levanta en el aire, It reaches the higher layers of the atmosphere, llega a las capas más altas de la atmósfera, where those water vapor condense and form clouds. donde se condensa ese vapor de agua y forma nubes. Wind movements come, push the clouds over land, Llegan los vientos y empujan las nubes sobre la tierra, and due to certain temperature changes, the clouds give rain. y debido a ciertos cambios en la temperatura, esas nubes dan lluvia. And each droplet of water that falls to the ground Y cada gotita de agua que cae a la tierra, is in reality a part of the sea. en realidad es parte del mar. But each drop does not know that it is the part of the sea. Pero cada gota no sabe que es parte del mar. But still, each drop has the desire that I should go where I came from. Pero aún así cada gota tiene ese deseo de que debo de regresar al lugar de donde vine. And then what natural phenomena do you see? Y entonces, ¿cuál es el fenómeno natural que pueden observar? Each individual drop will unite, Cada gota individual se unirá, will combine, se combinará, and then we see small streams, take their place. y luego vemos formarse pequeños arroyos, Small streams will then combine, y luego se combinan, se unen pequeños arroyos and they'll form a river. para formar un río. Different rivers will combine, Los distintos ríos se combinarán, and then it'll be such a force in itself y luego tendrá tal fuerza en sí that no matter if the distance to the sea is of thousands and thousands of miles, que no importa si la distancia para llegar al mar son miles de kilómetros, no matter in between the distance there are great mountains, no importa si en ese trayecto hay grandes montañas, deep valleys, valles muy profundos, any sort of obstacle that is there. cualquier obstáculo que esté ahí, But the great river has such potent force pero ese gran río tiene una fuerza tan potente that it overcomes each and every barrier and then finally unites with its origin, unites with the sea. que supera cada barrera y al final se une con su origen, se une con el mar. So what has made this process happen? Entonces, ¿qué fue lo que hizo tener lugar este proceso? It starts with the individual drop's desire to be united with its origin. Inicia con el deseo de cada gota individual de unirse con su origen. In the same way, when you look at life, De la misma manera, cuando observas la vida, each one of us could be born, say, in different families. cada uno de nosotros pues podemos nacer en familias distintas, Different cultures with different beliefs, en diferentes culturas, con creencias distintas, different nationalities. con distintas nacionalidades. But all these differences reside in our mind.
Pero todas estas diferencias moran en nuestras mentes, Because as conscious beings, porque como seres conscientes, what makes us alive is the spirit, is the soul. lo que nos hace estar vivos es el espíritu, es el alma. The soul resides in a person who doesn't believe in God El alma mora en una persona que no cree en Dios and who believes in God. y en una persona que también cree en Dios. A person, the soul resides in a person from Mexico, El alma mora en una persona de México and that same soul in the form of consciousness resides as a person living in India. y esa misma alma en forma de conciencia mora en una persona que vive en la India. So the individual desire to know our origin Entonces el deseo individual de conocer nuestro origen has to first and foremost exist in us. primero tiene que existir en nosotros. And when that desire to know our maker exists, Y cuando existe ese deseo de conocer a nuestro Creador, then we start our spiritual journey. entonces empezamos nuestro viaje espiritual. That is why all masters have said that a human being in his life is born twice. Es por ello que los maestros espirituales han dicho que un ser humano en su vida nace dos veces. One is a physical birth that we get, Uno es un nacimiento físico que tenemos and one is birth through knowledge into consciousness. y uno es el nacimiento a través del conocimiento en la conciencia. But that second birth also must be with desire. Pero ese segundo nacimiento también tiene que ser con deseo. Now the question is, Ahora la pregunta es, do I desire to know the truth? ¿deseo yo conocer la verdad? And what potency of desire do I have? ¿Y cuál es la potencia, la fuerza de mi deseo? Do I want to know it right now? ¿Quiero conocerla en este momento? Or I make excuses and I say, oh, I can know truth tomorrow, I have a long time to live. ¿O pongo pretextos? Digo, bueno, puedo conocer la verdad mañana, pues tengo mucho tiempo para vivir. There's a story Hay una historia that one person, one disciple went to God que una persona, un discípulo fue con Dios and he demanded to know the truth. y demandó conocer la verdad. So the God said that, this is a very long discussion. Y Dios le dijo, bueno, pues esto es una plática muy larga. Before we start discussing, can I have a glass of water? Antes de empezar a platicar de esto, ¿puedo tener un vaso de agua? So the disciple says, no problem, I'll get a glass of water. Entonces el discípulo dijo, pues no hay problema, voy por el vaso de agua. So he goes to a village, he knocks on the first door that he sees. Entonces va a un pueblo y toca en la primera puerta que ve. The door opens and there's a very beautiful woman standing there. Abre la puerta y hay parada una mujer muy bella. So this person falls in love with the woman, Entonces esta persona se enamora de la mujer, marries the woman, se casa con la mujer, has children with the woman, tiene hijos con esta and mujer he's living his life y ahí está viviendo su vida. in some way like all of us do. De alguna manera igual como todos nosotros. Luckily, I'm not married right now. Por suerte no estoy casado ahorita, But people who do know the complexities of family life also. pero la gente que está casada conoce las complejidades de la vida familiar también. So one day comes in their lives when it starts to rain. Entonces llega un día en sus vidas cuando empieza a llover And it rains day in and day out. y llueve día y noche. Slowly, the streets of the village start to flood. Y lentamente pues ya empiezan a inundarse las calles del pueblo. People have to be evacuated. Se tienen que evacuar a la gente. So this person also holds his wife's hand, takes his children, and he's also trying to leave the village. Y esta persona también se agarra de la mano de su esposa, de sus hijos y también trata de dejar el pueblo. But the flood is so great that, they cannot reach the safety of dry land. Pero ya está tan grande la inundación que no pueden llegar a tierra a salvo. So the person just looks up and he says, God, can't you help me? Y la persona simplemente voltea hacia arriba y dice, Dios, ¿no me puedes ayudar? And God turns and asks, Y Dios voltea y pregunta, where's my glass of water? ¿dónde está mi vaso de agua? The thing is, see, we all want to know the truth. La cosa es que todos queremos conocer la verdad, But are we ready for the truth? pero ¿estamos listos para la verdad? Do we really want it as such that we really desire it at this moment? ¿Realmente lo queremos de tal manera que lo queremos en este momento en verdad? Because in knowing God, in knowing truth, Porque en conocer a Dios, en conocer la verdad,
in the middle of you and that experience, en medio entre ti y esa experiencia, there are many desires. existen muchos deseos. Until those desires exist, Y mientras existan esos deseos, how can I comprehend what the cosmic truth is? ¿cómo puedo comprender yo lo que es la verdad cósmica? Because I want to know God, Porque quiero conocer a Dios, but I'm doing actions that are taking me away from God. pero estoy realizando acciones que me alejan de Dios. And then I think that what am I doing wrong? Y luego pienso, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mal? See another example. Entonces hay otro ejemplo. These are the questions that we must ask ourselves. Y estas son preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. You know, we keep on praying to God that God set me free, Seguimos orando a Dios, pues Dios, libérame, liberate me from all suffering. libérame de todo sufrimiento. Now till life exists, there is duality of life. Pero mientras existe la vida, existe la dualidad de la vida. How does duality exist? ¿Cómo es que existe la dualidad? Day, night, Día y noche, happiness, sadness, felicidad y sufrimiento, meeting, separation. el encontrarse y el separarse. And the greatest duality is life and death. Y la dualidad más grande es la vida y la muerte. So till life exists, there will be duality, there will be a conflict. Entonces, mientras existe la vida, existirá la dualidad, habrá un conflicto. So God will come one day, says tomorrow he comes to you, Entonces, un día Dios llegará, digamos, pues mañana llega contigo, por ejemplo, and he says, you've been praying to me to free you, come, I've come to take you away from this world. y te dice, pues has estado orando pidiéndome que te libera, pues vente, vente conmigo. You don't need to pack your bags because where you are going, no bags are required. No tienes que hacer maleta, pues allí donde vas a ir no se necesita de ninguna maleta. Now ask yourself this question very honestly. Entonces, hazte esta pregunta con mucha honestidad. You don't need to answer me, but answer yourself. No tienes que darme la respuesta a mí, sino que date la respuesta a ti mismo. That if tomorrow God comes to take you away, Que si mañana llega Dios para llevarte, are you ready to go? ¿estás listo para irte? Someone will say, God, I haven't married till now. Please let me get married, then I'm ready to go. Alguna persona dirá, pues hasta ahora Dios no me he casado, pues deja primero me caso y luego voy. Or married people will say, oh, I don't have a child. Let me at least experience the joy of bringing a child into this world, then I'm ready to go. Y personas ya casadas dirán, pues todavía no experimento el gozo de traer al mundo un hijo, deja primero tener un hijo y luego voy. The people who have children will say that God, at least let me experience his childhood. Let him become old and, let him become young so he's established on his feet, then I'm ready to go. Y las personas que tienen hijos dirán, Dios, pues deja que crezca un poco, deja que se pueda defender por sí mismo y luego voy. The amount of attachments and desires we have of this world, La cantidad de apegos y deseos que tenemos en este mundo, those are the number of excuses we'll give God. eso es el número de pretextos que daremos a Dios. So the question to ask ourselves is, are we truly ready? Entonces la pregunta que nos hemos de hacer es si en verdad estamos listos. And if we are not truly ready, Y si en verdad no estamos listos, then the mind is such a great trickster entonces la mente es una engañadora tan grande that it will trick us into attachments in this world. que nos hará el engaño de que caigamos en apegos en este mundo. Human beings are very tricky also. También los seres humanos son de muchos trucos. It's very easy to blame someone else for your own doings. Es muy fácil culpar a otro por tus hechos tuyos. Even when we were young, me and my brother, Aun cuando éramos muy niños, mi hermano y yo, if we were playing something and accidentally we broke something, in our house while playing, y si estábamos jugando y por accidente al jugar si rompíamos algo ahí en la casa, so if our parents asked us who did it, we immediately would point fingers to each other. y si nuestros papás nos preguntaban, pues quién lo hizo, de inmediato señalábamos uno al otro. I didn't do it, he did. My brother would say, no, he did it. Lo diría yo, pues no lo hice, y mi hermano diría, pues él lo hizo. That way, when we suffer, we are also pointing fingers. Y de igual manera cuando sufrimos también señalamos con el dedo. We blame what? The time is bad. Culpamos diciendo que pues que los tiempos son malos, The situation and circumstances are as such. que la situación o la circunstancia es así. And sometimes in our ignorance, we blame God also for our own suffering.
Y a veces en nuestra ignorancia también culpamos a Dios por nuestro propio sufrimiento. But how do we suffer? Pero ¿cómo es que sufrimos? Now, let's just see our own mind. Entonces observemos simplemente nuestra propia mente. How does the mind move in this world? ¿Cómo es que se mueve la mente en este mundo? I look at something, I want it. Observo algo, lo quiero. The mind creates desire. La mente crea deseo. And the mind says, fulfill this desire and you will be happy. Y la mente dice, pues cumple este deseo y vas a estar feliz. When we see an advertisement of the latest car that is out, Cuando vemos un anuncio para el último modelo del coche que acaba de salir, the advertisement will say, you buy this car and you will be the most happiest person in this world. el anuncio va a decir, pues compra este coche y serás la persona más feliz de este mundo. The advertisement won't tell you that in 6 months the fuel prices are going to rise. El anuncio no te va a decir que en 6 meses va a subir el costo de la gasolina. The advertisement won't tell you how much will it cost if someone comes and hits your car from behind. El anuncio no te va a decir cuánto te va a costar si te chocan por atrás. So the mind says, this ride is the best ride in the world. If I sit in it, even if bad roads will come, nothing, I won't feel anything. The suspension is so good. Pero la mente va a decir que este coche es tan lindo que va a ser el viaje más lindo, aun si los caminos son muy feos, no voy a sentirlo por la suspensión. So mind has created desire to be happy. Entonces la mente ha creado ese deseo de ser feliz. And I, work day in and day out to fulfill that desire, that dream that I have. Y trabajo día y noche para cumplir con ese sueño, ese deseo que tengo. And notice how the mind works. Once I get the car, Y observen ahora cómo funciona la mente. Una vez que ya tengo yo el coche, other cars look better than my car. otros coches se ven más bellos que el mío. And in 6 months there will be another model out and I said, why didn't I get this one? Why did I get this? Y en 6 meses saldrá otro modelo y diré, pues ¿por qué compré este? ¿Por qué no compré aquello? So mind will justify another desire. Entonces la mente justificará otro deseo. That if you get this, you'll be more happy than what you were. De que si compras el otro vas a ser más feliz que con el otro. Now the mind, if let loose, will create infinite desires. Y la mente, si se deja suelta, creará deseos infinitos. Start making a list of what you want in this world. That list can never end. Empiezan a hacer una lista de lo que quieren en este mundo y esa lista nunca podrá tener fin. Now the mind has created infinite desires. Entonces la mente ha creado deseos infinitos, But not all desires get fulfilled. pero no todos los deseos se cumplen. How many of us have desired to win the national lottery? ¿Cuántos hemos deseado ganar la Lotería Nacional? But we are still sitting here wishing, I wish I get the lottery. Pero aún seguimos aquí deseando, pues ojalá y ganara la lotería. Because there is a universal law of this world. You get what you deserve, not what you desire. Porque hay una ley universal en este mundo. Obtienes lo que mereces, no lo que deseas. Now what happens to us? Our own movement of our mind. When the desire is not fulfilled, what happens? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? El movimiento de nuestra propia mente. ¿Qué sucede cuando un deseo no se satisface? Because it's happened to all of us. Not all our desires are fulfilled. Porque esto nos ha sucedido a todos. No todos nuestros deseos se satisfacen. Because if they were, I wouldn't be sitting here right now. Porque si fuera así, entonces yo no estaría sentado en este momento aquí. So, now when the desires are not fulfilled, my mind becomes in a state of despair. Entonces ahora cuando mis deseos no se satisfacen, mi mente se encuentra en un estado de desesperación. And it's happened to us ever since we were a child. Y esto nos ha sucedido desde que éramos niños. We wanted a particular toy from Christmas. Queríamos tal juguete en Navidad. We didn't get it, we became unhappy. No lo recibimos y pues nos pusimos tristes. I wanted to come first in my class. My friend came first in the class, I became unhappy. Quería ser el primero en mi salón, pues salió primero mi amigo y me puse triste. I wanted a new bicycle, I didn't get it, I became unhappy. Quería una bicicleta nueva, no la obtuve y me puse infeliz. So as despair rises unchecked in our lives, Entonces, conforme va surgiendo en nuestras vidas esa tristeza sin control, what does it give rise to? ¿a qué da lugar? Anger,
al enojo. Then I'm angry with the world. Entonces estoy enojado con el mundo, That other people are getting what I desire, but I'm not getting it. que otros están alcanzando lo que desean, pero yo no. And within that anger comes a darkness. Y dentro de ese enojo viene una oscuridad. And then that darkness fills my being, my heart with what? Jealousy. Y entonces esa oscuridad de que llena mi ser, mi corazón, Now es you- de celos. Now you tell me, when my mind and my heart is filled with despair, Entonces díganme si mi mente y mi corazón están llenos de tristeza, de desesperación, is filled with anger, está lleno de enojo, is filled with jealousy, lleno de celos, is filled with hate, lleno de odio, is filled with negativity. lleno de negatividad. Where does happiness reside? Entonces, ¿dónde es que mora la felicidad? There is no room for happiness inside my being. No hay cabida para la felicidad en mi ser. Because where love should reside, where compassion should reside, where happiness should reside, Porque ahí donde debe de morar la felicidad, el amor, la compasión, I fill all my moments and my experiences of life with negativity. he llenado todos mis momentos, mis experiencias en la vida con negatividad. And that negativity makes me suffer. Y esa negatividad me hace sufrir. Now, what is the cause of suffering? Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Tell me how God becomes involved in our suffering then. Díganme cómo es que Dios se involucra en nuestro sufrimiento ahora. Or how can we blame time for it? O cómo es que podemos culpar el tiempo por Or, ese sufrimiento. circumstances or situations for it. O las circunstancias, las situaciones. In reality, the one that I should blame is my own self. En realidad, el que debo de culpar es a mi propio ser. Because if I had put a check to my desires, Porque si hubiera puesto un control, una restricción sobre mis deseos, then automatically there was a check to my despair. entonces automáticamente habría habido un control sobre mi tristeza. Automatically there was a check to my anger, Automáticamente habría habido un control sobre mi enojo, to my hate, to the negativity, to the jealousy. mi odio, a mi negatividad, a mis celos. So, the change that I want to manifest in the world Entonces el cambio que quiero manifestar yo en el mundo has to begin from myself. tiene que empezar con mi propio ser. And that is what consciousness or knowledge teaches us. Y eso es lo que nos enseña la conciencia o el conocimiento, That your true self, your true being, free of all negativity, que tu verdadero ser libre de toda la negatividad is pure consciousness, es la conciencia pura, is that primal force that has created this world. es esa fuerza primaria que ha creado este mundo. Now names can be confusing, that's why I'm not using name, I'm using the name consciousness. Ahora los nombres pueden confundir, por eso no estoy usando nombres, por eso estoy diciendo conciencia, Because the mind in its ignorance also creates duality. porque la mente en su ignorancia también crea dualidad, Because if I say that pure consciousness is God, porque si digo que la conciencia pura es Dios, in India people will tell me no, it's Bhagwan. en la India la gente me dirá, pues no, no es así, es Bhagwan. Some person believing in the Islamic will say no, it's Allah. Una persona que cree en Islam me dirá, pues no, es Alá. And then instead of understanding the point, Y entonces en lugar de entender la esencia, we begin to fight on names. empezamos a pelear por los nombres. And that is what we see in this world. Y eso es lo que nosotros podemos observar en este mundo. I ask you a very simple question. Les hago una pregunta muy sencilla. All religion talk about one God. Todas las religiones hablan de un solo Dios. So if there's one God, Entonces, si existe un solo Dios, why are there different religions? ¿por qué hay religiones distintas? If there's one consciousness Si hay una sola conciencia that you experience, I experience, que experimentan ustedes, que experimento yo, then why are there different beliefs? entonces, ¿por qué hay creencias distintas? If there's one truth, Si existe una sola verdad, why do people teach many paths to that truth? ¿por qué la gente enseña muchos caminos para llegar a esa verdad? If there's one destination, Si hay un solo destino, why are not we walking the same path? ¿por qué no estamos recorriendo el mismo camino? So the answer is that till the ego resides in the mind, Y la respuesta es que mientras more en la mente el ego, the mind will create conflict. la mente creará conflicto.
Someone will say, my path is right, your path is not right. Alguien dirá, mi camino es correcto y el tuyo no lo es. And you can experiment with this, with your own consciousness. Y pueden experimentar esto con su propia conciencia. Go into this world and say, I believe in God. Vayan a este mundo y digan, pues creo yo en Dios. You will find another mind which will contradict you. Y encontrarás a otra mente que te contradice. And say, oh, you believe in God, but I don't believe in God. Y te dirá, pues tú crees en Dios, pero yo no creo. You say, oh, I like mangoes. Dirás, pues a mí me gustan los mangos. Someone will say, no, I like apples. Otra persona le dirá, no, pues a mí me gustan las manzanas. So it is the mind, the movement of the mind, so to speak, that creates duality. Entonces es la mente, el movimiento de la mente, por así decir, la que crea la dualidad. And to realize that pure consciousness, to realize your true self, Y para realizar esa conciencia pura, para realizar tu ser verdadero, one has to eliminate that movement. uno tiene que eliminar ese movimiento. One has to still the mind. Uno tiene que aquietar la mente. And that is done through life itself. Y eso se hace a través de la vida misma. Someone asked the question, Alguien hizo la pregunta, what is the meaning of life? ¿cuál es el significado de la vida? Or the purpose of life? O el propósito de la vida. So the answer is very simple. Entonces la respuesta es muy sencilla. The purpose of life is to live. El propósito de la vida es vivir, It is nothing more. no es otra cosa. Because when you live, Porque cuando vives, you experience the duality of this world. experimentas la dualidad de este mundo. When you experience the duality of the world, your consciousness matures. Y cuando experimentas la dualidad de este mundo, tu conciencia madura. And at some point, after suffering in this world, Y en algún punto, después de sufrir en este mundo, when the mind is conflicted again and again by the duality of this world, cuando la mente entra en conflicto una y otra vez por la dualidad de este mundo, your being will tell you, tu ser te dirá, is there no end to this conflict? no hay un fin a este conflicto. And when you want that conflict to end, Y cuando ya quieres que acabe ese conflicto, then automatically you will seek the solution. entonces automáticamente buscarás la solución. That is what even Gautam Buddha tried to explain. Y eso es lo que también trató de explicar Gautam Buddha. He said 4 noble truths in life exist. Dijo que existen 4 verdades nobles en esta vida. The first noble truth is realize you are suffering. La primera verdad noble es date cuenta que estás sufriendo. How many of us realize we are suffering? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que estamos sufriendo? We accept so much in this world which should not exist. Because it is there, we accept it. Aceptamos tanto en este mundo que no debería de existir, pero como está, lo aceptamos. We say wars have always been fought Decimos, pues las guerras siempre se han peleado and they will always be fought. y siempre se pelearán. But why do wars exist? Pero ¿por qué es que existen las guerras? It is again the egoistic mind that is creating war. De nuevo es la mente llena de ego que crea guerra. But when the mind is not free for ego, Pero cuando la mente no está libre de ego, we say we want peace. decimos queremos paz. But what is the meaning of peace? Pero ¿cuál es el significado de la paz? Peace does not only mean the absence of war. Paz no solo quiere decir la ausencia de guerra. Today you are not at war with someone, Hoy en día no están en guerra con alguien, but are you at peace? pero están en paz. That is a very good question to ask ourselves. Eso es una muy buena pregunta para hacernos. And then we say, okay, to bring war to end, we must fight for peace. Y luego decimos que para llevar a un fin la guerra tenemos que luchar por la paz. And then we build up ideals and ideas again and again. Y luego vamos haciendo crecer ideas e ideales una y otra vez That this is peace and we must fight for it. de que esto es la paz y tenemos que luchar por ella. But the moment you start fighting, you are waging another war. Pero en el momento en que empiezas a luchar, estás emprendiendo otra guerra. So the desire to attain peace can never be attained. Entonces el deseo de lograr la paz nunca se puede cumplir. Because we wanted peace, but we are still fighting. Porque queríamos paz, pero aún estamos peleando. Violence still exists. La violencia aún existe. Conflict still exists. El conflicto aún existe. That is why our sages focused on the nature of desire itself.
Por ello, los sabios se enfocaron en la naturaleza del deseo mismo. The objects of desire will continue to change in your life. Los objetos del deseo seguirán cambiando en tu vida, Because in search of happiness, we are just substituting one desire for the other. porque en búsqueda de felicidad simplemente estamos sustituyendo un deseo por otro, Or rather, one object of desire for the other. o más bien un objeto del deseo por otro, But desire remains the same. pero el deseo sigue siendo el mismo. Till we do not understand the nature of desire, Hasta no entender la naturaleza del deseo, how does desire influence my mind? cómo es que el deseo tiene una influencia en mi mente. The root cause of it, La raíz, su causa de raíz, I can never move beyond desire. es que entonces nunca puedo ir más allá del deseo. Now, through desires Ahora, a través de los deseos, also comes great fear. también proviene gran miedo. If I desire something, I also fear losing it. Si deseo algo, también siento temor de perderlo. If I have something, if I possess something, then I fear that it might not exist tomorrow. Si tengo algo, si poseo algo, pues también temo que no exista aquello mañana. So, as objects of desire are changing, so is the objects of fear. Entonces, conforme van cambiando los objetos del deseo, también lo van cambiando los objetos del miedo. Today I fear I might lose my life. Hoy temo perder mi vida. Tomorrow I might fear I might lose my car. Mañana puedo temer quizás perder mi coche. Day after tomorrow I fear I might lose my job. Pasado mañana puedo temer perder mi trabajo. But fear itself resides. Pero ahí sigue existiendo el miedo. So what is the nature of fear? How does fear exist? How does desire exist? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del miedo? ¿Cómo existe el miedo? ¿Cómo existe el deseo? Because mind with its ego creates duality. Porque la mente con su ego crea dualidad. And how does duality exist? Because we are comparing ourselves with the world. Y cómo existe la dualidad es porque nos estamos comparando con el mundo. How am I comparing? Oh, he is rich, I am poor. ¿Cómo estoy comparando? Pues digo, él es rico, yo soy pobre. He has this, I do not have it. Él tiene aquello, yo no lo tengo. He has grace, I do not have it. Él tiene gracia, yo no. Until this comparison resides in us, Y mientras sigue morando en nosotros estas comparaciones, there will always be fear. siempre habrá miedo. There will be a desire to be like someone. Habrá un deseo de ser como otra persona. I also want to be as rich as him. Yo también quiero ser igual de rico como él. I also want to live like in a big house like him. Yo también quiero vivir en una casa grande como él. But if you see in the basis of it, Pero si ven la base de ello, resides the movement of the mind. ahí lo que mora es el movimiento de la mente. That is why the mind has to be focused on. Por ello también se tiene que enfocar la mente. And the mind can only be focused on when we still the movement of the mind. Y solo se puede enfocar la mente cuando aquietamos el movimiento de la mente. Now in reality, where is the mind residing? Entonces, en realidad, ¿dónde es que mora la mente? Either in the past ¿O en el pasado? or in the future. ¿O en el futuro? Either I'm living my life with regret ¿O estoy viviendo mi vida con arrepentimiento? or with desires that I want to experience in the future. ¿O con deseos de lo que quiero experimentar en el futuro? I had the opportunity 2 years ago to travel to Australia, Tuve la oportunidad hace 2 años de viajar a Australia and we were in Brisbane and we had 2 programs in a row. y estábamos en la ciudad de Brisbane y tuvimos 2 eventos seguidos. The first program was in someone's house El primer programa fue en la casa de una persona and the next program was in a Hindu temple in Brisbane. y el siguiente fue en un templo hindú ahí en Brisbane. And see, the funny thing is that when knowledge has to come to you, Y lo curioso, si ven, es que cuando el conocimiento te tiene que al llegar, it can come to you in many ways. te puede llegar de muchas formas. So after the first program had got over, Entonces, al terminarse el primer evento, we did the program in the temple. y hicimos el programa entonces en el templo, After the temple program ended, cuando terminó el evento en el templo, a couple came up to me se me acercó una pareja and they said, we have a confession to make.
Y me dijeron, pues te queremos confesar algo. And I said, you can speak freely, there's no limitation, there's no, boundaries that you have to bind yourself in. Y yo les dije, pues pueden hablar libremente, no hay ningún límite, no hay ninguna barrera que se deben de poner. So the couple told me that we were informed to come to the earlier program which happened yesterday. Y la pareja me dijo, pues a nosotros nos invitaron para ir al evento que tuvo lugar el día de ayer, But in reality, we were not interested in spirituality. pero en realidad no nos interesaba la espiritualidad. So we made excuses. Entonces pusimos algunos pretextos. But our mother wanted to go, so we, called someone who came and picked up our mother, and our mother took a 6-year-old daughter with her. Pero nuestra mamá quería ir, entonces llegó una persona a recoger a nuestra mamá y también fue con ella nuestra hija que tiene 6 años. She attended the program, Nuestra hija asistió al evento and when she came back home, y cuando llegó de regreso a la casa, she told us something that made us realize that how wisdom is not limited. nos contó algo que nos hizo darnos cuenta de que la sabiduría no está limitada. Now listen to what that 6-year-old child told her parents. Ahora escuchen lo que dijo esa niña de 6 años a sus papás. Usually it's the parents that are the wise one, Normalmente son los papás los sabios always telling us what to do. que siempre nos están diciendo qué hacer. But look at this, where how wisdom resides in Pero- all beings. Pueden observar cómo la sabiduría habita en todos los seres. So the 6-year-old girl tells her parents Entonces esa niña de 6 años le dijo a sus papás that yesterday is history, que ayer es historia, tomorrow is a mystery, mañana es un misterio and the only thing present y lo único presente that we have is now. que tenemos es el ahora. And that is why now is called present, Y es por ello que el ahora se llama presente, because it's the true gift from God. porque es el verdadero regalo de Dios. And these two people, the couple, Y estas dos personas, esta pareja, their world became upside down. se les volteó el mundo Hearing that from their 6-year-old daughter. al escuchar eso de su hija de 6 años. And then they started feeling guilty that our 6-year-old daughter has the consciousness, the wisdom to say such deep things. Y empezaron a sentirse mal de que su hija de 6 años tenía la conciencia, la sabiduría para decir esas cosas. And it made them realize till now they were living their life in ignorance, in arrogance. Les hizo que se dieran cuenta que estaban viviendo hasta ese entonces su vida en arrogancia y ignorancia. Because even after gaining a lot of wisdom, Porque aún después de adquirir mucha sabiduría, having good college degrees, good job, de tener buenos títulos universitarios y buenos empleos, they forgot the basis of being human. se olvidaron de la base de ser humano, Because they got so separated from themselves. porque estaban tan separados de sí mismos. So they came and they met me and they that's what their confession was. Y fueron a conocerme y eso fue lo que me querían confesar. So change is here and now. Entonces el cambio está en el aquí y el ahora. There is no miracle that will happen, No hay un milagro que va a suceder, that the sky will part and suddenly wisdom will come. que va a abrir el cielo y de repente va a caer la sabiduría. True change resides in human consciousness. El verdadero cambio mora en la conciencia humana And what is inside is reflected outside. y lo que está adentro se refleja hacia afuera. Today, if we see wars happening in this world, Hoy si observamos las guerras que tienen lugar en el mundo, religious people fighting amongst each other, gente religiosa peleando, luchando entre sí, cultures fighting amongst each other, culturas peleando entre sí, we see corruption, vemos la corrupción, we see negativity, vemos la negatividad, we see greed, vemos la avaricia, we see hate. vemos el odio, It only resides on the outside, solo mora afuera, because in some way it's residing inside of us. porque de alguna manera mora adentro de nosotros. And to change the world on the outside, Y para cambiar al mundo por fuera, we have to start with the change on the inside. tenemos que empezar con el cambio por dentro. And that can only happen when the movement of the mind is still and you live now in the present. Y eso solo puede suceder cuando se aquieta el movimiento de la mente y vives en el presente, en el ahora. Because within happiness
lies the shadow of unhappiness. Porque dentro de la felicidad vive la sombra de la infelicidad. See, for example, right at this moment, Por ejemplo, justo en este momento, you are here, you are sitting, están aquí, están sentados and you might be at peace. y quizás estén en paz. In a moment, you might receive a message on the phone, Quizás en un momento reciban algún mensaje en el teléfono that someone that you know de que algún conocido has met with an accident ha estado en un accidente and is in a hospital. y está en el hospital. Now, you haven't met with the accident. Entonces el accidente no les ha sucedido a ustedes. You are physically healthy. Físicamente están sanos. But what happens? In a moment, from a moment of happiness, we moved into a moment of suffering. Pero ¿qué es lo que sucede? De un momento de felicidad te trasladas a un momento de sufrimiento. And even though that you are here, Y aunque estás aquí nothing has happened to you, y nada te ha sucedido, but the world inside is influenced. pero el mundo por dentro está influenciado, cambiado. You will worry, you will feel sad, Vas a preocuparte, te vas a sentir triste and in that worry, you will keep on creating your own fear. y en esa preocupación seguirás haciendo crecer tu propio miedo. What has happened? What has happened? Is he okay? Will he survive the accident? Because you are contemplating the worst possible situation. De que qué le ha sucedido, va a estar bien, sobrevivirá, porque tú estás creciendo en ti esa situación, imaginando lo peor posible. In an instant, unhappiness has entered your consciousness. Entonces en un instante la infelicidad ha entrado en tu conciencia. 5 minutes later, you can get another message Quizás 5 minutos después te llegue otro mensaje which says, oh, nothing to worry, he's already discharged from the hospital, nothing happened, he got a few scratches. que te dice, no, pues no te preocupes, ya le dieron de baja en el hospital, solo fueron algunas rasguñas y está él bien. And then what happens? Y entonces, ¿qué te sucede? Within that happiness, Dentro Lies. de esa felicidad, within the unhappiness lies happiness. dentro de la infelicidad yace la felicidad. The moment one influence is removed, En el momento en que se elimina una influencia, you experience the other state of being. ya experimentas el otro estado del ser. So till duality will exist in the mind, Entonces, mientras existe la dualidad en la mente, you cannot say this will make me happy. no puedes decir, pues esto me hará feliz. Because the moment this is removed, Porque en el momento en que esto se elimina, you are again unhappy. You all and every one of us put together que todos ustedes y todos nosotros juntos are in the center very pure spiritual beings. en el centro somos seres muy puros espirituales. It's only the mind that has taken us away from ourselves. Es únicamente la mente la que nos ha alejado de nosotros mismos. And when the mind is stilled Y cuando la mente se aquieta and you find yourself, y te encuentras a ti mismo, you find your true potential. encuentras tu verdadero potencial. You think that in life Gautam Buddha didn't have a doubt? ¿Piensan ustedes que en su vida Gautam Buda no tenía ninguna duda? He didn't have questions. No habría tenido él preguntas He didn't have desires. o deseos. He did all those things. Él hizo todas esas cosas, But realizing the futility of all those things, pero dándose cuenta de lo inútil de todas esas cosas. he realized his higher self. Y realizó él su ser más alto. And only when he realized his higher self Y solo al realizar él su ser más alto did he become Gautam Buddha. es que se convirtió en Gautam Buda. Even when Jesus of Nazareth Aun cuando Jesús de Nazaret realized his consciousness, realizó su conciencia, that's the time when he said that I and my Father are one. fue entonces que él dijo, yo y mi Padre somos uno. What is the meaning of this? ¿Qué quiere decir esto? That between the cosmic reality and myself, Que entre la realidad cósmica y yo there is no difference. no hay ninguna diferencia. I am a part of my Father. I am a part of that cosmic reality. Soy parte de mi Padre, soy parte de esa realidad cósmica. But a person can only say that once the ego is removed. Pero una persona solo puede decir eso una vez que se haya eliminado el ego. Because till the ego will decide, I will not say I am like you. I'll say I am different from you. Porque mientras haya ego no voy a decir pues yo soy como tú, voy a decir yo soy diferente a ti. And that's how we make fragments of our life. Y así es como fragmentamos nuestras vidas. Ego gives rise to my name,
El ego da nacimiento a mi nombre, my religion, my country, mi religión, mi país, my beliefs, my truth, mi percepción, mi verdad, my knowledge, and we fragmented ourselves. mi conocimiento, mis creencias y nos fragmentamos. We've divided ourselves, we've separated ourselves. Nos hemos dividido, nos hemos separado. Until separation will exist, Y mientras exista la separación, there is no consciousness, no hay conciencia, there is no unity. no hay unidad. But when Jesus the Nazareth realized himself, Pero cuando Jesús de Nazaret se realizó a sí mismo, his Christ consciousness, su conciencia crística, then he became Jesus Christ. entonces se convirtió en Jesús el Cristo. And then he was no longer a normal man. Y ya no era un hombre normal. Because as normal person, if someone hits me, I want to hit him back. Porque como una persona normal, pues si alguien me pega, lo quiero pegar yo de vuelta. That's what we see. If someone says something wrong to me, immediately I want to say something wrong to him. Y eso es lo que vemos. Si alguien me dice algo equivocado, de inmediato yo también le quiero corresponder. And that hurting that person back is giving me pleasure. Y el lastimar de vuelta a esa persona a mí me da placer. What we say, revenge is sweet. Que es lo que decimos, que la venganza es dulce. How have these notions come into being? ¿Y cómo es que han llegado a existir estas ideas? It is my ignorant mind which is making the wrong path right. Es mi mente ignorante que hace que el camino incorrecto And- sea para mí el correcto. And that is the greatest illusion. Y esa es la ilusión más grande. You know, our sages in India say that the world is Maya. Nuestros sabios en la India dicen que el mundo es Maya. Maya means a dream state, an illusion. Maya quiere decir un estado de sueño, una ilusión. It doesn't mean the world does not exist or the world is not real. No quiere decir que el mundo no exista o que el mundo no es real. If someone slaps me, that slap is real. Si alguien me da una cachetada, pues esa cachetada es real. I feel the pain. Siento yo el dolor. People cannot say, oh, it's Maya, it does not exist. La gente no puede decir, ah, pues eso es Maya, eso no existe. But our sages said that what exists temporary is Maya. Pero nuestros sabios decían que lo que existe en forma pasajera es Maya. You can have a dream Pueden tener ustedes un sueño where you are flying, donde están volando, but the dream ends pero termina el sueño and you wake up in reality. y se despiertan en realidad. Then if you want to go to work, you don't go on top of your house and say, today I'll fly to work. Y si quieres ir al trabajo, no vas a subir a la azotea y decir, pues hoy quiero ir volando al trabajo. Why? Because when you wake up, the dream reality comes to an end. ¿Por qué? Porque pues cuando te despiertes llega a su fin esa realidad del sueño. And you say, no, that dream was an illusion. I cannot fly. I still have to go sit in my car and go to work. Y dices, no, pues el sueño era una ilusión, no puedo volar, tengo que sentarme en el coche para ir al trabajo. So our sages said that the illusion of this world, the Maya of this world, also has an attraction. Y nuestros sabios decían entonces que la ilusión, el maya de este mundo también tiene una atracción, Has a pull. tiene una fuerza que nos jala. Now our sages said that to make the Maya of this world go away, it's very easy. Y nuestros sabios decían que para hacer que deje de existir el maya de este mundo es muy fácil. How is Maya making me suffer? ¿Cómo es que el maya me hace a mí sufrir? I have a house, I have to pay house tax. Tengo una casa, pues tengo que pagar predial. I am working, I have to pay my bills. Estoy trabajando, tengo que pagar mis gastos. I have to pay income tax. Tengo que pagar pues impuestos sobre el salario. I have to pay my bills. Tengo que pagar todos mis gastos. Now our sages said that if you are sick and tired of doing this, Y nuestros sabios decían, pues si ya estás harto y cansado de estar haciendo todo esto, come to India, come to the Himalaya mountains, live in a cave. ven a la India, ven a las montañas himalayas y pues puedes vivir en una cueva, Like the aesthetics do. como lo hacen los ascetas. You don't have a job, No tienes un trabajo, no boss troubling you, no hay jefe para molestarte, no deadlines, no tienes fechas de entrega, no income tax, no tienes que pagar impuestos, no house tax, ni predial, no electricity bill. no te va a llegar el recibo de la luz. And life in the mountains, you know, you breathe fresh air, Y ahí la vida en la montaña vas a respirar aire limpio. you have to walk everywhere, Tienes que ir caminando para ir a todas partes. the body and mind both will stay fit.
La mente y el cuerpo van a mantenerse en forma. You don't have to do yoga to become thin. No tendrás que hacer yoga para ponerte delgado. I mean, just leaving, renunciating this world which is filled of complexities, you can have a very peaceful life. Y pues entonces solo dejando este mundo que está lleno de complejidades puedes tener una vida muy pacífica. And since you live like a sage, the people of India, the community, will bring you food. Y como estás viviendo como un sabio, pues la gente de la India, la comunidad, te llevará alimento. So there is no problem of, that you will starve to death, because the community will, provide for you. Y entonces no hay riesgo de que vas a morir de hambre porque la comunidad te proveerá. Because you are living a noble life, Porque estás viviendo una vida noble, a life of sacrifice. una vida de sacrificio. But our sages say that that is not the end solution also. Pero nuestros sabios dijeron que eso tampoco es la solución final. Because you can grow long dreadlocks, Porque puedes dejar crecer You el can- pelo muy largo. you can wear the saffron robe, Puedes ponerte ropas color azafrán. you can live in a cave. Puedes vivir en una cueva. But greater than the Maya of this world Pero más grande que el maya de este mundo is something called the Mahamaya, the greater illusion. es algo que se llama el Mahamaya, la ilusión más grande. And that is illusion created by your own mind. Y esa es la ilusión que crea tu propia mente. Because even with the dreadlocks and the orange robe and living in a cave, Porque aún con el pelo tan largo y con vivir en una cueva, if I'm thinking about my wife, si estoy pensando en mi esposa, or I'm thinking about something that I've left behind in this world, o si estoy pensando en algo que he dejado atrás en este mundo, then the desire manifests over there also. entonces ahí también se manifiesta el deseo. When I was suffering over here in Mexico, Estaba entonces sufriendo aquí cuando estaba en México and I've gone all the way to India and I'm suffering there also. y he ido hasta la India y ahí estoy sufriendo también. Because many people I meet traveling India, Porque muchas personas que conozco que están viajando en la India I ask them, what are you doing here? y les pregunto pues qué hacen ustedes aquí So they tell me I've come to find myself. y me dicen pues he venido para encontrarme a mí mismo And I wish them very good luck. y yo les deseo entonces mucha suerte. Because how can you find yourself when you do not know who you are? Porque cómo te puedes encontrar cuando no sabes quién eres. And to know who you are, Y para conocer quién eres, you don't have to come to India. no tienes que venir a la India. You just have to be true to yourself. Solo tienes que ser fiel contigo mismo. Because till time has existed, Porque mientras haya existido el tiempo, the messages of Master has existed. ha existido el mensaje del Maestro. But have we understood their messages? Pero hemos entendido el mensaje de los Maestros. Have we understood their guidance? Hemos entendido su guía. And more importantly, have we accepted those teachings into our lives? Y aún más importante, hemos aceptado su mensaje en nuestra vida. Because till that doesn't happen, Porque hasta que no suceda eso, there is no change. no hay cambio. So it's very important to know your own limitations. Entonces es muy importante conocer tus propias limitaciones. Many people ask me this question, Muchas personas me hacen esta pregunta that India has a population of 1.2 billion people. de que en la India hay una población de 1.200 millones Why doesn't India have a good soccer team? y por qué no hay un buen equipo de fútbol en la India, me And preguntan. it is a very good question. With 1.2 billion people, we can't find 11 players to play a game. Sí, es una muy buena pregunta, pues sí, con 1.200 millones de personas, ¿cómo no se pueden encontrar 11 para formar un buen equipo? Mexico has such a good soccer team. Y México pues tiene un equipo de fútbol tan bueno, But see, in India, we know our limitation. pero si saben, en la India conocemos nuestras limitaciones. Because to Indians in the game of soccer, if you give us a corner, Porque para una persona de la India en el partido de fútbol, si nos dan una esquina, we'll set up a shop. vamos a abrir ahí una tienda. That's why we are not good at soccer. Por eso no somos buenos para el fútbol. So the thing is, it's very important to know who you are Entonces lo importante en realidad es conocer quién eres and to understand the truth. y entender la verdad. There was a very great sage called Adi Guru Shankaracharya, Había un sabio muy grande llamado Adi Guru Shankaracharya and he only said, y él dijo simplemente, he said, Nitya Anitya Vivek Vichara, which means that in any state of being,
Dijo que en cualquier estado del ser, with intelligence, look at yourself. obsérvate a ti mismo con inteligencia. Whether you are happy, whether you are sad, Si estás feliz o si estás triste, whether someone is harming you, whether someone is taking care of you, si alguien te está lastimando o si alguien te está cuidando, whether you are making a profit in life, whether you are making a loss in life, si estás teniendo una ganancia en la vida o alguna pérdida, in any state of being, en cualquier estado del ser, Vivek Vichara, with intelligence, with wisdom, con inteligencia, con sabiduría, not with anger, not with hate, not with pride, not with jealousy, no con enojo, no con odio, no con celos, no con orgullo, but with intelligence, sino con inteligencia, analyze your being. analiza tu ser. You are always there with you. You are the experiencer of life. Siempre estás allí contigo mismo, eres el que experimenta la vida. No experience in life is taking place beyond your consciousness. No hay experiencia en la vida que está teniendo lugar más allá de tu conciencia. Because if there is no consciousness in me, Porque si no hay conciencia en mí, in reality I am dead. en realidad estoy muerto. And the world will exist, Y el mundo existirá, but my relationship with the world will not exist. pero no existirá mi relación con el mundo. Each experience is you with a relationship with an object of this world. Cada experiencia es entre ti y un objeto de este mundo, But you have to exist. pero tienes que existir tú. So every time I am lying, I know that I am lying. Entonces cada vez que miento sé que estoy mintiendo. Every time I am running away from the truth, I know I am running away from the truth. Cada vez que huyo de la verdad, yo sé que estoy huyendo de la verdad. Every time I am making an excuse of not knowing the truth, I know I am making an excuse. Cada vez que pongo un pretexto por no conocer a la verdad, yo sé que estoy poniendo un pretexto. But with intelligence, if I just look at that moment, Pero si con inteligencia simplemente observo ese momento, there is a great energy in that awareness. hay una gran energía en esa conciencia. You are walking through a jungle and you see a snake. Estás caminando en una selva y ves una serpiente. When you are aware of that snake, Cuando estás consciente de la serpiente, you don't go and step on it. no vas a ir a pisarla. You automatically become aware of it. Automáticamente estás consciente de ella And automatically you will move away from the danger. y automáticamente vas a alejarte del peligro. So when I'm aware of what my anger does to me, Entonces, cuando estoy consciente de lo que me hace mi enojo, it is like that snake. es como esa serpiente. But if I'm not aware of it at that moment, Pero si no estoy consciente de él en ese momento, I give myself into that influence. me entrego a esa influencia. And then what happens? I suffer. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Pues sufro. But with intelligence, if I'm aware at that moment, no, I'm getting angry. Pero si con la inteligencia estoy consciente en ese momento de que, bueno, me estoy enojando, And I tell myself that nothing good comes out of anger. y si me digo a mí mismo, pues no sale nada bueno del enojo, And if I have that conscious thought, then I have the wisdom to detach myself from anger. y si tengo ese pensamiento consciente, entonces tengo la sabiduría de desapegarme del enojo. You can only find out who you are Solo se podrán dar cuenta de quiénes son by detaching yourself from what you are not. al desapegarse de aquello que no son. And that is the effort of life that we all have to put in. Y ese es el esfuerzo de la vida que todos tenemos que hacer. But living in this microwave world, Pero viviendo en este mundo de microonda, in reality we become very impatient. en realidad nos volvemos muy impacientes. We don't have patience to cook our own food. No tenemos la paciencia para preparar nuestros propios alimentos. We'll get frozen pasta, put it in the microwave, 3 minutes, the food is done. Compramos una pasta congelada, lo ponemos 3 minutos en el microondas y ya listo. And that's what we are trying to search also in this world. Y eso es lo que tratamos de buscar en este mundo también. We want someone to put us in a spiritual microwave, turn on 3 minutes, and in 3 minutes we'll be all spiritual. Queremos que alguien nos ponga en un microondas espiritual para que en 3 minutos todos salgamos siendo espirituales. But in reality, that will never happen. Pero en realidad eso nunca sucederá. Because in reality, no one. See, masters are guides. Porque en realidad pues los maestros son guías, They point us to our destination of life. nos señalan, nos apuntan para cuál es nuestro destino en la vida. And those masters, those guides, those spiritual beings will always be present in our life to guide us.
Y esos maestros, esos guías siempre estarán presentes en nuestras vidas para guiarnos. But each individual has to walk to his own destination. Pero cada individuo tiene que caminar para llegar a su propio destino. You know, when you are hungry, Pues si saben cuando tienen hambre, you don't look at the image of Christ and say, you eat and I'll be satisfied. no voltean a ver a la imagen de Cristo a decir, pues come tú y entonces estaré satisfecho yo. Do you do that? ¿Hacen eso? Because even if you do that, you still remain hungry. Porque aun si hacen eso, pues van a seguir de todos modos con hambre. To remove your hunger, you have to eat food. Para eliminar tu hambre tienen que comer alimento. So even this spiritual hunger that is lacking in us, Entonces aún esta hambre espiritual que sí hace falta en nosotros, to remove that, we have to walk the spiritual path. para eliminar eso tenemos que recorrer el camino espiritual. We have to be the change that we want to see in this world. Tenemos que ser nosotros el cambio que queremos ver en este mundo. And you know, that spiritual energy is not separate from you. Y si vean ustedes, esa energía espiritual no es algo separado de ustedes. You are a part of consciousness, Son ustedes una parte de la conciencia. and that consciousness is a part of you. Y esa conciencia es parte de ustedes. And nothing can change that. Y nada puede cambiar eso. But you have to realize that. Pero tienen que realizar eso ustedes. And that realization comes with practice, with life. Y esa realización viene con la práctica, The, con la only, vida. the only difference is we are not used to mind being still. La única diferencia es que no estamos acostumbrados a que esté quieta la mente. Anything that we have not experienced before will generate a little bit of fear. Y cualquier cosa que no hayamos experimentado antes, pues creará algo de miedo. If you've never been to India, the first time you come to India, you will be a little afraid. Si nunca han ido a la India, la primera vez que vayan a la India, pues van a sentir un poquito de miedo. The first time I came to Mexico, there were a lot of questions in my mind. La primera vez que vine a México, pues había muchas preguntas en mi mente. How will I communicate? ¿Cómo me voy a comunicar? What will I say? ¿Qué voy a decir? Because if I start talking about my literature, Porque si empiezo a hablar de mi literatura, there is no relationship with that to your lives. no hay una relación entre eso y las vidas de ustedes. So anything that we do for the very first time, Entonces, cualquier cosa que hagamos por primera vez, there is fear. hay miedo. So that is why meditation is taught to us. Por eso se nos enseña la meditación, Because through meditation, slowly we attain that state of no mind. porque lentamente a través de la meditación alcanzamos ese estado de no And- mente. And slowly as the mind resides in itself, Y lentamente, conforme la mente mora en sí misma, you slowly realize your hidden potential. lentamente realizan su potencial oculto And then slowly the change that we want to see manifests. y entonces lentamente el cambio que queremos ver se manifiesta. So it is very important to stay true to yourself, Entonces es muy importante mantenerse fieles con ustedes mismos no matter what the cost. sin importar el costo. Because the mind will say, oh, you know, I mean, there's one basic notion that we have in life. Porque la mente dirá una cosa, porque hay una noción básica que tenemos en la vida. I am a good person, but bad things are happening to me. Pensamos, pues soy una persona buena, pero me suceden cosas malas. And there are bad people in this world, but good things are happening to them. Pero y también que hay personas malas en este mundo, pero también suceden But- cosas buenas. But that is also the trick of the mind. Pero eso también es un truco de la mente. We look at someone and we say, oh, he's living in such a big house, he must be very happy. Volteamos a ver a una persona y decimos, ah, pues vive en una casa tan grande, pues debe ser una persona muy feliz. Or he's driving in that car, he must be very happy. O él anda en tal coche, entonces debe ser muy feliz. Because that comparing mind hasn't stopped. Porque no se ha parado esa mente que compara. Next time if this notion comes, go to that person's house, knock on the door and ask him, are you happy living in this house? La siguiente vez que tengas ese pensamiento, ve a tocarle en la puerta de esa casa grande, a Because that- preguntar si allí viven felices. Because that person also would be looking at some other house and saying, oh, that person is living in a bigger house than mine, he must be more happy than me. Porque esa persona también va a estar volteando a ver otra persona y decir, ah, pues él vive en una casa más grande que la mía, él debe de ser muy feliz. So the root cause of every problem has to be understood. The nature has to be understood. Entonces se tiene que entender la causa raíz, la naturaleza de cada problema.
Your true nature is pure consciousness. Tu naturaleza verdadera es la conciencia pura. And that can only be realized when we move beyond this conflicted mind. Y eso solo se puede realizar cuando vayamos más allá de esta mente del conflicto. So through being true to ourselves, Entonces, a través de ser fieles con nosotros mismos, being true to knowledge, de ser fieles con el conocimiento, being true to consciousness, de ser fieles con la conciencia, you can attain so much more. pueden lograr tantísimo más. And what you attain through that Y lo que logran ustedes a través de eso is of much, much greater value than what you attain from this world, this materialistic world. es de mucho mayor valor que aquello que logran de este mundo material. So always remember that God is always present. Entonces recuerden siempre que Dios siempre está presente. It's just most of the time we forget Him. Simplemente es que la mayoría del tiempo nos olvidamos de Él. So always remember His Spirit, His guiding light in your heart. Entonces siempre recuerden su espíritu, su luz guía en sus corazones. And no matter how random things are in this world, Y sin importar cómo se parece que las cosas en este mundo suceden al azar, that higher consciousness is taking care of everything. esa conciencia más alta está cuidando todo. We must learn to face our fears, our challenges, Tenemos que aprender a enfrentar nuestros miedos, nuestros retos. our own negativity, and by facing them, we put them to an end. Al enfrentarlos a nuestra propia negatividad, llevamos a eso a su fin. So you've been very patient here listening to what I have to say. Entonces han tenido mucha paciencia aquí en escuchar lo que les he compartido. Thank you all for being here. Muchas gracias a todos por estar aquí. Your presence has made all the difference. Su presencia ha hecho un cambio muy grande And your presence has also made this experience very beautiful for me. So I thank you for that. y su presencia también ha hecho que esta sea una experiencia muy bella para mí, entonces se los agradezco. And I'll leave you on a very last note. Y les voy a dejar con un último pensamiento. Moses and Jesus were playing golf with a very old man. Moisés y Jesús estaban jugando golf con un anciano, muy anciano. So Moses comes to swing first. Entonces le tocó primero a Moisés It's a great swing, y lo hace muy bien su swing. but the ball is like between the green and where Moses was standing, there's a little lake, a small lake. Pero entre el lugar donde estaba Moisés y el hoyo había un lago pequeño. So the ball is moving towards the lake. Entonces va hacia el lago ya la pelotita. As it reaches the lake, the waters part and the ball goes through. Pero cuando ya se va acercando al lago, se abre el lago en dos y pasa por ahí la pelota. And it reaches the green, you know. Y llega cerca del hoyo, el green. So then Jesus Christ comes, He takes his shot. Entonces después le toca a Jesús. So the ball skips over water and it reaches the green. Y para él la pelota va brincando sobre el agua y ya también llega cerca del hoyo. So the old man comes and Entonces he takes his shot. ya le tocó su turno al anciano. So the ball hits a tree. Entonces la pelotita pegó en un árbol, It goes out of the golf course. salió del campo de golf. There's someone moving in a golf cart. So the ball hits the wheel, then it goes flying back into the golf course. Y andaba alguien en un carrito de golf, pegó la pelotita en la rueda y brincó, rebotó hacia de nuevo al campo de golf. As the ball is about to stop, a bird comes and picks up the ball. Cuando estaba a punto de pararse la pelota, entonces llegó un pájaro y cogió a la pelota. And the bird flies and drops the ball into the hole. Y voló el pájaro y dejó caer la pelota en el hoyo. So it becomes a hole in one, in one shot. Se convirtió en un hoyo en uno. So the moment this happened, Moses turns around to Jesus and says, Y en el momento en que esto sucedió, voltea a Moisés a Jesús y le dice: that I hate playing golf with your father. odio jugar golf con tu papá. So no matter how random things are happening, Entonces no importa cómo nos parece que las cosas suceden al azar, there's always a higher consciousness taking care of everything. siempre hay una conciencia más alta que está cuidando todo. So your faith must be pure. Entonces su fe tiene que ser pura, Your devotion, your feeling, your essence to live life must be pure. su devoción, su sentimiento por vivir la vida tiene que ser puro. And once we can make that change within us, Y then una that vez- change automatically manifests outside.
Y una vez que podamos hacer ese cambio en nosotros, entonces ese cambio automáticamente se manifiesta hacia afuera. So thank you everyone. Muchas gracias. Entonces muchas gracias a todos. We can announce for the program on Monday on the actions address, so people have